నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు స్పానిష్ నేర్చుకుందాం. ఈ వీడియోలో మనం స్పానిష్ లాంగ్వేజ్లో ఉన్న జెండర్స్, అలానే నౌన్స్, ఆర్టికల్స్, డెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ అండ్ ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ అండ్ అలానే వీటి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి అన్నది మనం నేర్చుకుందాం. సో లెట్ us గెట్ ఇన్ జెండర్ ఇన్ స్పానిష్ లాంగ్వేజ్. జెండర్ని స్పానిష్ లాంగ్వేజ్లో మనం హెనెరో అంటాం. ఇట్స్ కాల్డ్ హెనెరో ఇన్ స్పానిష్. అబ్జర్వ్ ద యాక్సెంట్ ఆన్ ద ఫస్ట్ E, హెనెరో. So there are three genders in Spanish language: masculine gender, feminine gender, and the neutral gender. Masculino, feminino, neutro. పుంలింగం, స్త్రీలింగం అండ్ నపుంసకలింగం అంటాం మనం తెలుగులో అయితే. సో బేసికలీ ఎనీ లాంగ్వేజ్లో ఈ త్రీ జెండర్స్ ఉంటాయి. సో వీటికి ఆల్ ద నౌన్స్ విల్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ వన్ ఆఫ్ దోస్ జెండర్స్. సో నౌన్ అంటే ఏంటి అన్నది చూద్దాం మనం. నౌన్ ఆర్ సుస్తాంతియో ఈస్ any word that represents people, animals, things, actions, feelings or qualities. మనుషుల పేర్లు కానీ, జంతువుల పేర్లు కానీ, వస్తువుల పేర్లు కానీ, యాక్షన్స్ పేర్లు కానీ, ఫీలింగ్స్ కానీ, క్వాలిటీస్ పేర్లు మనం నౌన్స్ అని అంటాం. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ ఇచ్చాను. పెద్రో, కొలంబియా, అమెజోనస్, ప్రొఫెసర్, ఒవేహా, కాసా, కోచే, ఫెలిసిదాద్, రికేసా. పెద్రో మనిషి పేరు, కొలంబియా కంట్రీ పేరు, అమెజోనస్ అనేది రివర్, అమెజాన్ రివర్, ప్రొఫెసర్ టీచర్, ఒవేహా షీప్, కాసా హౌస్, కోచే కార్, ఫెలిసిదాద్ హ్యాపీనెస్, రికేసా రిచ్నెస్. సో నౌన్ అంటే ఏంటి అన్నది మనకు తెలిసింది. దాన్ని ఏమంటాం స్పానిష్లో అన్నది కూడా మనకు తెలిసింది. ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. సుస్తాంతియో. సో నౌన్స్ అన్నవి ఇవి. సో నౌన్స్కి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్టికల్స్ చూద్దాం మనం. ఆర్టికల్స్ అంటే డెఫినెట్ ఆర్టికల్స్, ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ అని ఉంటాయి. ఇంగ్లీష్లో ద డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఈస్ ద అండ్ ద ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఏ అండ్ యాన్. ఏ అండ్ యాన్ ఆర్ ద ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ ద ఈస్ ద డెఫినెట్ ఆర్టికల్. వాటి మధ్య డిఫరెన్స్, వాటిని ఎలా యూస్ చేస్తాం అన్నది మీకు తెలిసే ఉంటుంది అనుకున్నాను. బట్ స్మాల్ బ్రష్ అప్ ఆన్ దాట్. వెన్ యూ నో ద ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ద నౌన్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ అడ్రస్డ్, యూ విల్ యూస్ ద డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ద. అండ్ ఇఫ్ యూ డూ నాట్ నో ఆర్ నాట్ సర్టన్ ఆఫ్ ద నౌన్ దట్ యు ఆర్ రిఫరింగ్ టు, you will use an indefinite article. You will use an indefinite article for that. Like a group of people ఉన్నారనుకోండి, ఒక గ్రూప్ ఉంది, దాంట్లో బ్లాక్ షర్ట్ వేసుకున్న అబ్బాయిని పిలువ అనడానికి మనం ఏమంటాం? కాల్ ద బాయ్ విత్ ద బ్లాక్ షర్ట్ అంటాం. అక్కడ ద అన్నది ఎందుకు? ద బాయ్ విత్ ద బ్లాక్ షర్ట్, ద బాయ్ విత్ బ్లాక్ షర్ట్, విత్ ద బ్లాక్ షర్ట్ అన్నది ద అన్నది మనం యూస్ చేస్తాం. ఎందుకంటే వీ నో దట్ బాయ్ హూ ఈజ్ వేరింగ్ అ బ్లాక్ షర్ట్. అలానే ఏదో ఒక అబ్బాయిని పిలవండి అనడానికి కాల్ ఎ బాయ్ ఫ్రమ్ దట్ గ్రూప్ అంటాం మనం. అక్కడ మనం ఏ అన్నది యూస్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో అది డెఫినెట్ ఆర్టికల్స్కి, ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్కి ఉన్న డిఫరెన్స్, ఎక్కడ మనం యూస్ చేస్తాం అన్నది. స్పానిష్లో కూడా డెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ అండ్ ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ యూసేజ్ అలానే ఉంటుంది. బట్ ద విల్ బీ కాల్డ్ సంథింగ్ ఎల్స్ అండ్ ఏ అండ్ యాన్ విల్ బీ కాల్డ్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఇన్ స్పానిష్. వాట్ ఆర్ దే కాల్డ్ అన్నది మనం ఈ వీడియోలోనే చూద్దాం. సో మెయిన్లీ ఆర్టికల్స్ని ఏమంటారు స్పానిష్లో అన్నది? ఆర్టికులోస్ అంటారు. లోస్ ఆర్టికులోస్ డెఫినిదోస్, లోస్ ఆర్టికులోస్ ఇండెఫినిదోస్. డెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ అండ్ ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ అంటాం. అలానే ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్గా ఏంటి అన్నది చూద్దాం మనం. ఆర్టికులో డెఫినిదో ఇంగ్లీష్లో వచ్చేసి ద ఉంటుంది. దీనిలో అయితే జెండర్ డిఫరెన్షియేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి మాస్కులినో, ఫెమినినో. సింగులర్లో డెఫినెట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఎల్ ఉంటుంది, ఫెమినైన్లో లా ఉంటుంది. ప్లూరల్ ఆఫ్ మాస్కులైన్ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ లోస్, దానిలో ఫెమినైన్లో లాస్, ఫెమినైన్ జెండర్. ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్లో ఏ ఆర్ యాన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. సింగులర్ వచ్చేసి ఉన్, ప్లూరల్ వచ్చేసి ఉనోస్. ఫెమినైన్ జెండర్లో సింగులర్ ఊనా, ప్లూరల్ వచ్చేసి ఊనస్ ఉంటుంది. సో ఎల్, లా, లోస్, లాస్, ఉన్, ఊనా, ఊనోస్, ఊనస్ అని మీరు ఒక ఫార్మాట్లో గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. This is very important. So each noun will be identified with its definite article to remember or to learn the gender of the nouns. కాబట్టి మనం ఒక నౌన్ని దాని జెండర్తో గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే నేర్చుకునే స్టేజ్లో మనం ఎలా నేర్చుకుంటాం అంటే ఎల్ లిబ్రో అని నేర్చుకుంటాం. అప్పుడు మనకి దాని జెండర్ ఆటోమేటిక్గా గుర్తుంటుంది. బికాస్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై దట్ ఎల్ యాజ్ ద డెఫినెట్ ఆర్టికల్ అండ్ మాస్కులిన్ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఎల్ అవుతుంది కాబట్టి మాస్కులిన్ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ అయింది కాబట్టి లీబ్రో అనేది ఆల్వేస్ మాస్కులిన్ నౌన్ అన్నది మనకి తెలిసిపోతుంది. ఇనిషియల్లీ దిస్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్. సో
All the Spanish nouns are either masculine or feminine. There is no neuter noun in Spanish language. నపుంసకలింగంలో ఉండే నౌన్స్ ఏవి ఉండవు. మనకైతే చాలా ఉంటాయి కదా, బస్ అనేది న్యూట్రల్ జెండర్ అవుతుంది. కానీ స్పానిష్లో అలా ఏమి ఉండవు. బస్సుకు కూడా ఒక కరెస్పాండింగ్ నౌన్ ఉంటుంది, దట్ మే బి మాస్క్లైన్ ఆర్ ఫెమిలైన్ విచ్ విల్ సీ లేటర్. బట్ న్యూట్రల్ జెండర్లో నౌన్స్ అనేవి స్పానిష్ లాంగ్వేజ్లో ఉండవు. అన్నీ మాస్క్లైన్ జెండర్ కానీ ఫెమినిన్ జెండర్ కానీ ఉంటాయి నౌన్స్ అన్నవి. న్యూట్రల్ జెండర్ యూసేజ్ కూడా ఉంటుంది, బట్ దాట్ వీ విల్ సీ అట్ అ లేటర్ స్టేజ్. దట్ ఈస్ అ బిట్ కాంప్లికేటెడ్ ఇన్ స్పానిష్, సో దట్ వీ విల్ సీ లేటర్. ఫర్ నౌ ఆల్ ది స్పానిష్ నౌన్స్ ఆర్ ఇదర్ మాస్క్లైన్ ఆర్ ఫెమినైన్. సో హౌ టు ఐడెంటిఫై ది జెండర్ ఆఫ్ ద నౌన్స్ అనేది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది మనకి. ఇంకొకటి ఏంటంటే, అన్ఫార్చునేట్లీ దెర్ ఆర్ నో హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ రూల్స్ విచ్ విల్ డిక్టేట్ దట్ ఎస్ దిస్ ఇస్ బై లుకింగ్ ఎట్ ద వర్డ్ లైక్ లీబ్రో మాస్క్లైన్ అవుతుంది అన్న హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ రూల్స్ లేవు. బట్ ఫార్చునేట్లీ దెర్ ఆర్ సమ్ కన్వెన్షన్స్ విత్ విచ్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ది జెండర్ ఆఫ్ ద నౌన్స్. ఆ కన్వెన్షన్స్ ఏంటో మనం చూద్దాం. నౌన్స్ ఎండింగ్ ఇన్ ఓ, ఆహే, మెన్ ఆర్ జనరలీ మాస్క్లైన్. వర్డ్ ఎండింగ్స్లో ఓ కానీ, ఆహే కానీ, మెన్ కానీ ఉంటే అవి 99% మాస్క్లైన్ నౌన్స్ అయి ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూసాం అనుకోండి. ఎల్ లీబ్రో ఎండింగ్ ఇన్ ఓ, బుక్ అంటాం. బుక్, లీబ్రో అంటే బుక్ పుస్తకం. ఎల్ బార్కో బోట్, ఎల్ కాసో కేస్. అన్నీ ఈ 3 వర్డ్స్ వచ్చేసి ఓలో ఎండ్ అవుతున్నాయి. సో దే ఆర్ masculine nouns. Even if you do not remember that El Libro, you can just guess it as a masculine noun by looking at the ending of the particular word, which is Libro or Barco or Caso, and you can just guess it as a masculine noun, right? అదొక వే. సో ఎల్ పైసాహే, ద ల్యాండ్స్కేప్. ఆహే అన్న ఎండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది కూడా మాస్క్లైన్ అయి ఉండొచ్చు అని మనం గెస్ చేయొచ్చు. ఎల్ పైసాహే, ఎల్ ఎకిపాహే, ద బ్యాగేజ్. ఎల్ వియాహే, ట్రావెల్ ఆర్ జర్నీ, ద ట్రావెల్ ఆర్ ద జర్నీ. అలానే ఎల్ వాల్యూమెన్, ద వాల్యూమ్. ఎల్ రెహిమెన్, యాక్సెంట్ ఉంది ఈ మీద, ప్లీజ్ మైండ్ దాట్. రెహిమెన్ అంటే రెజీమ్. సో ఇవి కూడా మనకి మాస్క్లైన్ నౌన్స్ అవుతాయి, అందుకే దే ఆర్ గివెన్ విత్ ద డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఎల్, రైట్. నెక్స్ట్ కన్వెన్షన్ చూద్దాం మనం. నేమ్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ అండ్ ప్లేసెస్ ఆర్ జనరలీ మాస్క్లైన్ ఇఫ్ దే డూ నాట్ ఎండ్ ఇన్ ఆ అన్స్ట్రెస్. అంటే యాక్సెంట్ లేకుండా ఉండే ఆలో కనుక ఎండ్ అవ్వకపోతే ఆ పేర్లన్నీ మాస్క్లైన్ నౌన్స్ అవుతాయి అని చెప్తున్నారు. ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే ఇంకా క్లియర్ అవుతుంది. ఎల్ బ్రజిల్, బ్రెజిల్. ఎల్ చిలే, చిలే కంట్రీ. పెరు, ఇవన్నీ కూడా కంట్రీస్ పేర్లు కాబట్టి డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఎల్ అనే ఉంది. మాస్క్లైన్ నౌన్ అవుతుంది కాబట్టి ఎల్ అనే డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఉంది. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి బిఫోర్ డిస్కసింగ్ ద సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ లైన్లోనే మనకి ఇంకొక కంట్రీ తీసుకుంటే ద యునైటెడ్ స్టేట్స్. ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ అనగానే మనం చూసాం కదా, డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ద వాడుతున్నారు, ద యునైటెడ్ స్టేట్స్. కాబట్టి ప్లూరల్లో మాస్క్లైన్ జెండర్లో ఏమొస్తుంది డెఫినెట్ ఆర్టికల్? జస్ట్ ఒక సెకండ్ ఇస్తున్నాను, గెస్ చేయండి. ఎస్, ఇట్ ఈస్ లోస్. కాబట్టి లోస్ ఎస్తాదోస్ ఉనీదోస్ అంటారు. అమెరికా, ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాని అడ్రస్ చేయడానికి లోస్ ఎస్తాదోస్ ఉనీదోస్ అంటారు. అక్కడ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఎస్తాదోస్ అంటే స్టేట్స్ కాబట్టి ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా కాబట్టి స్టేట్స్ అన్నది ఎస్తాదోస్, ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ కాబట్టి ద అనేది ప్లూరల్ మాస్క్లైన్ జెండర్లో ఉండాలి. కాబట్టి ఎస్తాదో అనేది ఓలో ఎండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్స్ అ మాస్క్లైన్ నౌన్. అలానే ప్లూరల్ కాబట్టి ఎస్తాదోస్. లోస్ ఎస్తాదోస్ ఉనీదోస్ అంటే ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా. సో కమింగ్ ఆన్ టు ది సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్. ఒకవేళ ఆ వర్డ్ ఎండింగ్ ఆలో ఉంటే, దాని మీద యాక్సెంట్ లేకపోయి ఉంటే అది ఫెమినైన్ నౌన్ అయ్యేది. బట్ హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ వీ కెన్ సీ దాట్ దెర్ ఈజ్ అన్ యాక్సెంట్ ఓవర్ ఆ, సో ఇట్ ఈస్ అ మాస్క్లైన్ నౌన్. అగైన్ ఒక పనమా అనేది ఒక కంట్రీ పేరు. సో హౌ డూ యూ ప్రొనౌన్స్ దిస్ వర్డ్? ఎల్ పనమా, ఎల్ పనమా. కాబట్టి ఇది మాస్క్లైన్ నౌన్ అవుతుంది. అదే కనుక యాక్సెంట్ లేకపోయి ఉంటే పనామా అని చదివేవాళ్ళం. మనం తెలుగులో కూడా చదువుకున్నాం, పనామా అనే చదువుకున్నాం, పనామా కాలు ఆర్ సంథింగ్. కానీ ఇది స్పానిష్ కాబట్టి ఎల్ పనమా అండ్ ఇట్స్ అ మాస్క్లైన్ నౌన్. ఎల్ మెహికో, ఎల్ మెహికో, ద మెక్సికో కంట్రీ. అండ్ you can also see that the Mexico word is ending in O. In that, according to that convention, also it's a masculine noun and it's a name of the country. So
with that convention also it's a masculine noun. El Mexico. El Japón, Japan country. So అది కూడా ఒక కంట్రీ పేరు కాబట్టి it's a masculine noun. So let us see the next convention. Names of the rivers, languages, seas, oceans, colors, mountains, days, months, cars, and metals are generally masculine. నదులు, భాషలు, సముద్రాలు, మహాసముద్రాలు, కలర్స్, మౌంటైన్స్, డేస్, మంత్స్, కార్స్. ఇందులో మనం కలర్స్, డేస్, మంత్స్ అనేవి చూడలేదు వీడియోస్లో. వీ విల్ సీ దమ్ షార్ట్లీ మేబీ ఇన్ ద లేటర్ వీడియోస్. కాకపోతే అవన్నీ కూడా మనకి మ్యాస్కులిన్ నౌన్స్ అవుతాయి. ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్స్లో ఎల్ నీలో, ద నైల్ రివర్ నేము అండ్ ఇంకొక రూల్ కూడా అప్లై అవుతుంది, ఓలో ఎండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్స్ అ మ్యాస్కులిన్ నౌన్. ఎల్ రియో గ్రాందే, ఇది ఒక రివర్ నేమ్ కాబట్టి రియో గ్రాందే, ఇట్స్ అ మ్యాస్కులిన్ నౌన్. ఎల్ అమెజోనస్ మనకు తెలిసింది అమెజాన్ రివర్, సో ఇట్ ఈస్ ఎల్ అమెజోనస్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి భాషల పేర్లు, లాంగ్వేజెస్. ఎల్ స్పాన్యోల్, ద స్పానిష్ లాంగ్వేజ్. ఎల్ ఇటాలియానో, ఇటాలియన్ లాంగ్వేజ్. ఎల్ చీనో, ద చైనీస్ లాంగ్వేజ్. నెక్స్ట్ వన్ అట్లాంటిక్ ఓషన్ అండ్ ద పెసిఫిక్ ఓషన్. ఎల్ అట్లాంటికో, ఎల్ పసిఫికో. అట్లాంటిక్ ఓషన్ అని మనం చెప్పాలంటే మనకు తెలియదు కాబట్టి డైరెక్ట్లీ అదొక ఓషన్ పేరు అని మనకు తెలుసు కాబట్టి ఎల్ అనేది బ్లైండ్లీ వచ్చేస్తుంది వన్స్ యు నో దిస్ కన్వెన్షన్. సో వీ విల్ సే ఎల్ అట్లాంటికో, ఎల్ పసిఫికో. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి కలర్స్ పేర్లు మనం చూడలేదు, బట్ ఎల్ బ్లాంకో, ఇక్కడ ఓ ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ గెస్ ఇట్స్ అ మ్యాస్కులైన్ నౌన్. అదర్వైజ్ ఆల్సో బ్లాంకో అంటే వైట్ కలర్, తెలుపు కాబట్టి ఇట్స్ అ మ్యాస్కులైన్ నౌన్. వెర్దే అంటే గ్రీన్, ఎల్ వెర్దే. ఎల్ వియోలేత యాజ్ యూ గెస్ట్, ఇట్ ఈస్ ద వైలెట్ కలర్. సో ఆల్ ద కలర్స్ నేమ్స్, రివర్స్ నేమ్స్, ఓషన్స్ నేమ్స్, మౌంటైన్స్, డేస్ అండ్ మంత్స్, లూనస్ మార్తిస్ అని ఉంటాయి. ఎల్ లూనస్, ఎల్ మార్తిస్ అని వస్తాయి. మంత్స్ నేమ్స్ వీ విల్ సీ ఇన్ ద వీడియోస్, అప్కమింగ్ వీడియోస్. సో ఫెమినైన్ నౌన్స్కి అలానే కొన్ని కన్వెన్షన్స్ ఉంటాయి, అవేంటి అన్నది మనం చూద్దాం. నౌన్స్ ఎండింగ్ ఇన్ ఆ ఆర్ డాట్ ఆర్ ఇయోన్ ఆర్ జనరలీ ఫెమినైన్. వర్డ్ ఎండింగ్స్ లాస్ట్ లెటర్ వచ్చేసి ఏ కానీ, దాద్ కానీ, ఇయోన్ కానీ ఉంటాయి. మోస్ట్లీ what do you say, the feminine nouns. Names of the countries and places which end in a, again it's a subset of the first rule, ఎందుకంటే లాస్ట్లో ఆ వచ్చింది కాబట్టి. అండ్ మనం ఆల్రెడీ మ్యాస్కులిన్ నౌన్స్లో ఉన్న కన్వెన్షన్స్ చూసాం కాబట్టి యాక్సెంటెడ్ ఆ ఉంటేనే అది మ్యాస్కులిన్ నౌన్ అవుతుంది ఒక ప్లేస్ పేరు అయినప్పుడు. సో ఎగ్జాంపుల్స్, లా కాసా ఇల్లు, వైట్ హౌస్, లా కాసా బ్లాంకా, యూ మస్ట్ హ్యావ్ హర్డ్ సమ్ టైమ్. లా కాసా బ్లాంకా అంటే వైట్ హౌస్. లా దామా, లేడీ ఆఫ్ ద హౌస్. లా కోపా ఇస్ ఎస్ కప్, లా కోపా ముందియాల్, ద వరల్డ్ కప్, ఫేమస్ వరల్డ్ కప్, లా కోపా ముందియాల్. అండ్ ఎదాద్ అంటే ఏజ్, లా ఎదాద్ ఎండింగ్ ఇన్ దాద్, సో ఇట్ ఈస్ a feminine noun. La unidad, the unit. La salud అంటే హెల్త్, డీలో ఎండ్ అయింది ఇక్కడ. సో లా రిలిజియన్, ద రిలీజియన్. లా ఇరిటేషన్, the irritation. La confusion. All these three words are ending in ion, so those three are feminine nouns. Next ones are Colombia, Argentina and China. All these are names of the countries which are ending in the letter ఆ, ల లేత్ర ఆ, కాబట్టి ఇవన్నీ ఫెమినైన్ నౌన్స్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. లెట్ us see the next convention. The letters of the alphabet, the names of the sciences, arts and virtues are feminine. Letters of the alphabet మనం చూసాం ఆల్రెడీ. లెటర్స్ ఆఫ్ ద ఆల్ఫబెట్ ఏంటి? ఆబేసెదారియో, ఆబేసెదే ఈ, ఆబేసెదే ఏ, hasta la letra Z, right? ABCD till the letter Z or Z. ఈ లెటర్ పేర్లన్నీ కూడా ఫెమినైన్ నౌన్స్ అవుతాయి. అందుకే లా లేత్ర ఆర్ లాస్ లేత్రస్ దే ఆల్ఫాబెతో అని అంటాం మనం. అలానే సైన్స్ నేమ్ కానీ, ఆర్ట్స్ నేమ్ కానీ, వర్చ్యూస్ కానీ అన్నీ ఫెమినైన్ నౌన్స్ అవుతాయి. లా పే, ద లెటర్ పి అనడానికి మనం ల లేత్ర పే అనొచ్చు, ఆర్ సింప్లీ ల పే అన్న పి, ద లెటర్ పి అన్న మీనింగ్ వస్తుంది. ల ఆచే, ల లేత్ర ఆచే, ల లేత్ర హోతా. ఐ హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ దిస్ లెటర్స్. ఇఫ్ నాట్, ప్లీజ్ గో త్రూ ద వీడియో విచ్ ఇస్ డిస్ప్లేడ్ అబౌవ్ ద స్పానిష్ ఆల్ఫబెట్ అండ్ లాస్ లేత్రస్. సో ఆ లెటర్స్ అన్నింటిని ఏమంటాం? లాస్ లేత్రస్. అగైన్ యూ కెన్ సీ లాస్ లేత్రస్,
The definite article last is used for the letters. The letters, last letters. You can just compare and guess. So the names of the sciences, arts and virtues. Here the la ingeniería, yeah, la ingeniería, la biología, la pureza. In the engineering, the biology, the purity. సో ఇక్కడ ఇన్హెనియరియాలో ఐ మీద యాక్సెంట్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ మనం స్ట్రెస్ పెట్టాలి, దీర్ఘం పెట్టాలి. ఇన్హెనియరియా, biology and the purity. All these are ending in a, so they all are feminine nouns. So there is a lot to take in this video. చాలా మనం డిస్కస్ చేసాం. జెండర్స్ ఏంటి, masculino, feminino, neutro. Mostly the nouns are masculine and feminine in Spanish అన్నది మనం చూసాం. డెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ ఏంటి అన్నది చూసాం. ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ ఏంటి అన్నది చూసాం. ఎల్లా, అలానే లోస్, లాస్, ఉన్, ఉనా, ఉనోస్, ఉనాస్ అన్నది మనం చూసాం. అలానే ఒక్కొక్క వర్డ్ ఎండింగ్స్లో ఉండే అక్షరాన్ని బట్టి ఆ నౌన్ యొక్క జనరల్గా డిసైడ్ చేశారన్నది చూసాం మనం. సో ప్లీజ్ గో త్రూ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ వన్స్ అండ్ దే షుడ్ బి ఈజీ ఫర్ యూ. సో that's it for this video. I'll see you in the next one. Thank you for watching.